Pachikomo FM. Indeed, it is Pachikomo FM 98.6, and our time is 11:15. And I hope you're enjoying whatever you're doing, wherever you are. Vamwe muri kumachechi, vamwe muri kwakasiyana-siyana, doing whatever you're doing, as it is a chilled Sunday. And today it's a special day because we are now in the segment totaura zvakasiyana-siyana zviri kuitika in terms of religion, and we are now in that segment where we call it the hard religion here at Pachikomo FM. And today we want to talk about something that is very important. I think most of us ignore some of these things. We just say, ameno, zvakangotangwa nevakuru and stuff. We want to talk about what is happening now. We're in the month of November, and we know it's a sacred month. Paitwe zviyerwa zvakawanda anditi, and we want to talk about that. We want to really understand how the youths understand some of these African traditions that we do. Do you really understand them? And to help us talk about this particular topic, we have in the studio Zigo. Zigo, how are you doing? I'm fine. How are you? I'm good. It's good to have you. Yeah, thank you. It's a pleasure to invite upon. And I can mix Shona in English. Yes, it's Okay. always okay. Yeah. It's always okay because ndo mtauro wedu hatigaurasi. Exactly. Okay, nice. Yes. So Zigo, tiri mumwedzi wambudzi. Yes. Vamwe vedu hatinyazonzwisisa kuti chii chinenge chiitika mumwedzi wambudzi. Tikangokura tichingoudzwawo nevakuru kuti mwedzi wambudzi hatiite zvakati nezvakati. Can you explain to us? Isusu vamwe sevechidiki hatinyazonzwisisa kuti zvinenge zvichimbonyatsorevei chaizvo kana tichiti mumwedzi wambudzi hatiite izvi hakuroorwe vanhu, hakuroorwe makuva and stuff. Okay, and I'm surprised kuti traditionalist in expect nhau dzechivanhu zvekuti I can even be called pano pandautaurwa chivanhu chikuru chakafanana neichi. So from understanding yandagather through kufamba mumatare, kugara ndine machifu madzimambo, kufamba munana sekuru ana chiremba nambuya anachi, you would understand kuti mwedzi waNovember urombudzi, it's a sacred month kuvanhu vechivanhu. It's a month ratinoti we take it as a sabbatical, data ndiri kuchiKristu, kuti ndo mwedzi unonzi vadzimu vanovhara matare. Okay. Animubhabhata, vadzimu vanovhara chi? Matare. The same way mwedzi unoyera andimaibata. Saka chese chine chekuita nevadzimu, chese chine chekuita nematare, chese chine chekuita neyatinoti kusamonwa pachivanhu chedu, hazvichite sei? Hazviitwe mumwedzi wambudzi. Saka kuroora, vanhu havarore mumwedzi wambudzi. Andimaona vanhu havaende kunoshandirwa mumwedzi yambudzi, vanhu havabate matare mumwedzi yambudzi, vanhu havaite madzimambo matare edzimambo mumwedzi wambudzi. Saka almost zvese zvinenge zviri suspended. So ndakamboonana namadzibaba Samson ndichivabvunza, vanozvitofuti sekuru, akabvunza kuti chii chinenge chichiitika, zvikanzi vadzimu vanenge vakavhara matare. So maybe kunyika dzimu ikoko I once heard kuti November is the 13th month, so vadzimu vanenge sort of like a holiday. I don't know how true. Vanenge vari kuvacation. Yeah, vanenge vari kuvacation. But I don't know how far true that is. It's a tradition, and a tradition is passed on from generation to generation. Sometimes you don't really understand why it is done, but it's a tradition. Tinotoziva kuti mwedzi waNovember hakuroorwe vanhu, hakuroorwe mabira, hakuteketerwe, hapana chinoitwa mwedziwo. Okay. Yeah. Now coming to my next question, I understand these things are done because it's tradition. Do you think the youngsters, the youths, really understand some of these things? Or it's just because it's a tradition, we don't do it? But do we really understand why is it done? No, the youngsters, most of them, they don't understand. If they do understand, running any exposure, maybe you grow up in an environment where traditional ethics are my values, my traditional values, your family maybe they hold on dearly to that. Okay. But because of Christianity,
and maybe other few religions, and it seems like we have ignored traditional orientation, and so we don't know zvatinoita pachivanhu chedu sevanhu vechidiki, and you would know about these things dai maigara mudare sevanakomana pamunoenda kana kumusha kana chii, you are told by ana sekuru venyu ana chichi, and but that all of that has been replaced by Christianity. What people now know is kuti if you are in SDA, musi waSabata ndo waunoresta iwewe, musi weSunday ndo unoenda kuchechi if you are a Pentecostal. That much we know. Easter celebrations, we know everything that has got to do. Christmas, we know. Exactly. Because orientation, schools they teach more of Christianity, but you rarely hear about your traditional orientation. Saka youngsters, most of them, they are blank on these things. How does this really affect the life of youngsters? Because I understand some of how does this affect young people? Chivanhu chakatokosha, whether people they agree or they don't. Ndopa unozonzwa chimbwa namachetso kuti zvichada hama zviriko zvichada hama yako yepedyo, handiti chivanhu ichocho you would not find it kuchiKristo kana kuchichichi, handiti zvafana nekuti munhu akashaya izve zvanovigwa nechechi, but pachivanhu chaicho munhu haafaniri kuigwa nechechi, anofanira kuigwa nehama dzake. Vobva vaita uteketerwa zvirango zvii zvinoda kuitwa ipapa. So young people, since they don't know these things, ndopatinoita kuti pakuitika cultural erosion. We have got a generation which is blank about what they should know about their traditions. We have got a generation which does not have an identity. And they don't know mwedzi wambudzi wacho zvichapesa zvaitika kuti vachapesirwa kurorana mwedzi wambudzi, and because we have got a what do you call it, a whole generation which just know kuti mwedzi wambudzi hatisi kuroora, and they just think it's just a month. A certain time ago, I saw a post of someone saying, ko tikambozviedza muna mbudzi wacho, tikamboroora muna mbudzi toita sei, testa mawaters kuti zvinoita sei, unoripiswa. Okay, unotozoroora ka2, and vacho vatambira roora yacho, I wouldn't think they will be sane enough to agree to that, because they know the consequences. Ukazikanwa kuti waroora mwedzi wambudzi unosamonwa kwamambo, moripa pamwe munogona kutotorerwa mombe dzese dzamamaita dzamamapiwa, so you run a loss. But over above that, there are actually more consequences. Atinozonyembera tichiti climate change machichichichi, it's not climate change really, and mona itongori nawo yekutongoti those who control the climate in this region ndo vanenge vakati asi vakatotsamwa. Anmopona zvakafanana nechisi, zvakafanana zvese chisi haurimi musi wechisi, iwe ukaita nharo uchirima musi wechisi, we don't know izvezvi mvura iri kunetsa, you can actually link it to disregard to our cultural values. This is not Europe, this is not China, and ndinobona zvanotaura. So pachaitika generation ine disregard for these things, ndopatichaona kuti we will lose our identity, we will be plunged into confusion, and we don't know where to summon kuti now this is happening, where can we link it kuti what is the cause of these things. So at this moment, that's why we've got my chiefs, they are custodians of what? Of our cultural values. Ukarora kana kurorwa muna November, haumbomirira kuti vadzima vakurange, machief anokuranga chaizvo. Okay, very true. So sezvo vakuru vachitaura kuti chisi hachiri musi wacharimwa, I think you have explained it kuti pane zvinozoitika. So how best can we solve this problem? Right, chisi hachiri musi wacharimwa, nditi munhu ati pamwe atoroora muna November, zvii zvatingaite besides kuti munhu aripiswa, munhu adii, because tinozoona kuti panouya mamwe maconsequences akasiyana siyana, kuti mvura haichanaye, zvii zvakawanda zvakuitika pamwe mumhuri, tingazvigadzirise sei zvinhu zvakadaro? I think prevention is better than cure.
because so far muno mabanata arora muna November, and those who have tried, we know history. Wakatry wakapinda busy. What we actually need right now is a program like this, where we have cultural orientation. It's said that I'm the one who is orienting. Or those avakura and people really need to have a cultural orientation. Our culture, famba so and so and so. And Mona, the way we are taught extensively at school about Matthew, about Jesus, about Peter, is the same way we should be taught extensively about Chamnorwa, Chamunuka, Mbuyanyanda, Kaguvi, Mutapa. It's the same way we should be taught. The same way I don't teach what the Lord's Prayer. It's the same way yatinofana kutichwa kuti kana ndichiwombera anashumba murambo ndinowaombera sei. Kana ndichiteketera ndinoita sei? Ndinoteketera sei. Nomanonzwa anonzi Oliver Mutukudzi achiti dada nerudzi rwako. Chimiro paipa iti tsika dzedu dzakaenda kupi. It's just not talking about kuti vasikana they are prostituting, vakomana they are smoking. It's talking about kuti we have been replaced our culture. Tsika dzedu dzaenda kupi isitangotsarwa dzechiKristo. Not kuti dzakashata, but pane padzinogumira, because isusu tiri vanhu vatema vakanyorwa tsika idzodzo vanopfeka magarment. Isusu we don't wear garments. And then murikona zandara saka anenge ari madiscrepancies ekuti those gaps would be filled by kuziva tsika dzedu dzechivanhu. So once people they have orientation, ndichitokura ndaishora tsika dzechivanhu, ndaingoona ngezvechivanhu ndezvemadhimoni, African traditional religion, inobvaita ngeAfrican traditional rituals, and mungona everything is tainted black from the dark continent of Africa, and chichi, and we are even made to believe that being dark is being evil. Darkness, Bible no equator darkness nerima, but what similar is one got mapako, munenge makashiba, and murubona, munenge muri dark, and that is where we find our answers. And mungona, so and once young people from a tender age, they've got appreciation of their culture. They are taught their culture the same way they are taught chiKristo. Okay, so coming to that as well, I've seen the First Lady doing a lot of programs. The anga and I think she's also trying to come back to that. Culture and because I think our young people as well, they are getting into things that they don't understand because there's a whole dilution of our culture. Culture is African tradition, then you'll be surprised kumba you don't even understand how is it happening and all that. So what do you think our elders have to do, especially our parents? Because church, we don't even, there's no explanation of why are we doing this, why are we shifting, why are we suddenly shifting from Christianity to African tradition all of a sudden. My beliefs and orientation, they are personal. We cannot really detect to parents no traditional religion and forget the church and more. But that is ignorance. Ignorance. They don't have an understanding here. Before you are a Christian, before you are a Muslim, before you are whatever, you are a Buddhist origin, you are an African. And you are a what? An African. So in the chiKristo and it's orientation yema Jews, orientation yema Israelites, orientation yevanu vem Bible. And before they are everything else, they are Jews. So I'm trying so much to be a Jew, I'm trying so much to be a Hebrew. The letter was written to the Thessalonians, and it's being addressed to me, a Manyika, Wasu, Sambayewan, Macedonia. So before I appreciate all those things, I should really appreciate within I'm a black person, I'm an African, I am a Zimbabwean. And more. Tikatanga from that standpoint and atimbonetsekane nekunzwisa chivanhu chedu uye atimboona tichiona kunge chivanhu chedu chakaipa.
ndokupa a good example yeSouth Africa. South Africa, vanhu vekusouth Africa, they hold ma-cultural values avo so dearly. Okay. Kuchurch vanotoenda. That's why you find urina gogo Scotland vanotoshandira, gogo Scotland vanotozunza makwati, but gogo Scotland vanotona musi weSunday vachipreacha kuchurch. KuSouth Africa munhu akafa vane chivanhu chavo chavanoita chenyanga yemombe yaya, vanorovera nyanga yemombe voisa pamusha, and they believe kuti munhu iyeye achiri mumusha. No wonder they are not afraid of dying, because they just see it in their understanding yechivanhu. They are not thinking about an imaginary hell yaunozoenda wozonotsva, vana ma-imaginary fears and chii handiti, vane chivanhu chavo chavakaunderstanda. Saka chivanhu chedu chinotaura kuti chii about kugarisana nevamwe zvakanaka, chivanhu chedu chinotaura kuti kudii about kana ndafa chii chichaitika, chinotaura kudii about kuroorana kwedu, chii chiri muchivanhu chedu chakaipa chekuti chinonzi chinoda kubva chabviswa nechiKristu, kunze kwekungonzi tiri kunzi ndezvemadhimoni. Chivanhu chedu chinokurudzira chipambi here? Hachikurudziri. Chivanhu chedu chinokurudzira kuba here? Hachikurudziri. Chivanhu chedu chinokurudzira here kuti ndinongoita musengaberi nditotora mwana wevanhu handinotoribviswa. Saka chivanhu chedu chakanaka, asi tinongoita tongonzi there is something better, but that something better is coming from somewhere else. So chinongodiwa orientation. It's good that you mentioned that the First Lady is doing it from her office, in her capacity as the First Lady. We can do it also, we are doing it here on radio, we can do it also kuchikoro. Chikoro is the best way. Yana curriculum vitae watu zvadaita chi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 
FM tonzi kuchikoro musyllabus redu mune orientation yedu yechivanhu chedu, mune traditional dance. Andimukona zvandikutaura. Taakutichwa matare akakosherei, kunangana uroi kwakaipirei. Ukaenda uchiwana kukurudzirwe munhu unanga mumwe uroi. Even in our law. Andimukona zvandikutaura. Saka we learn that from school. The same way we are learning the Lord's Prayer. It's the same way we should learn how to talk to our ancestors. Because my ancestors are ndiani. Anditi ndiana baba wangu. If my father ana Abraham, the Bible talks about we being surrounded by a great cloud of witness. Exactly. What is that witness? Those forefathers who went before us. Ana Abraham, ana Isaiah, ana Chi. They are dead. If they are dead, Chi, what's Zimu? Isusu tinawo ana chaminuka. Ana munoti Abraham ndo vachasiya zvekuIsraeri achiita zvekuZimbabwe. Africa no. So tikatora zvinhu zvedu seriously, I really believe would understand these things better, and the repercussions they will be minimized. Actually, chatozwana machi ma benefits. All right, thank you so much for that. You're still tuned in to Pachikomo FM 98.6. This is the Hard Religion, where we're talking about issues to do with culture and just seeing kuti zvii zviri kunyasoitika mumwedzi waNovember, and also relating it to the young people. Kuti do they really understand what we mean when we talk about the month of November? Kuti amitwe zviyerwa zvakasiyana siyana, and Zico is actually explaining some of the things that, you know what, we need a proper orientation of what our culture is exactly, and where we're coming from and where we are going, so that we begin to appreciate our culture. So a lot has been happening in the nation so far, and so that's what maybe what is happening in the nation. The long appreciate it. And one about inonzi Pachikomo FM. You would have called it Hillside or Hilltop FM and sound classy. And right. But you chose a name runoita se runopindirana nechivanhu chedu. It's cultural orientation. There's nothing. It's actually beautiful to be called Pachikomo. Thank you. Better than Hilltop or Hillside. And all Pachikomo, and it's beautiful. Yeah. I know. Zimbabwe they're gonna go eat House of Stones, but we chose to call it Zimbabwe. Anyway, sorry for interjecting.
Okay, so I think we've covered a lot of issues, especially issues to do with orientation and all that. So I think for a starting point, what exactly do we need to do in terms of national identity? Because I think my holidays set kamataris. We have Christmas, atoripo pa calendar. Do we also have to do that in terms of when we look about our culture? Right, November, in the month of November. Maybe we have a certain day that we actually dedicate to ensure that it's a holiday that celebrates what is happening in the month of November. The question is, how did we get to a point where we recognize the Christmas, Easter? Do you know how many Christian holidays we have? There's so many. There are so many. Yes. In Christmas, they even argue it's not Christmas here. It's not Christmas, yes. And so we can dedicate a day or two in the month of November. And I think that's what dedicated the whole month. Because muna November murambizwa nokushanda. Pachifani chedu yatoza ndongo inonaya mvura totanga kudyara anditi. But we can dedicate 1 or 2 or 3 days where we can actually hold atizokwanisira mabira anditi because inguva yacho yekunzi matara anenge akavharwa. Since matara akavharwa, just to conscientize vanhu kuti what is happening in our spiritual world, we can dedicate 1 or 2 days sengoti pangori neorientation, maredhiyo achidzidzisa vanhu muchidedza vakuru ananori kana vanonzwisa chivanhu ichocho. Kuna China zviriko, ndosaka vatori nezvidhori zvavo kuchina zvavanenge vakagadzika zvichiticha vanhu vane maartifacts avanonzi ari priceless avanenge vachidzidzisa vanhu about all that. We can have even kwanana national arts gallery kunana and we can have mabooks acho ikoko, we read about those things, we learn about those things, and to a certain extent tinotokwanisa kutoti vanhu they can actually go through my courses. It can only be achieved zvikatangwa from a school level. Izvezvi zigo apa vari moti uyambodzidza about November angazvibvumira. So we make it a goal kuti we want to raise a culturally conscious generation. Go and look at nyika dzese dzisina culture, where they are going. Look at America right now. America is plunged into a crisis because they don't have a culture. Vana izvezvi mumwana mukachiti ndiri musikana, I identify as a boy, mwachi identify as a girl, iye ari murume, you choose. Izvezvi kana register email inenge yakanyorwa kunzi male or female or rather not say. And more, how do we get to that? Because people, they've got a disregard for what? For culture. Look at my nations and a culture. Look at China, nyika inenge ne culture. Look at Zimbabwe ichinayo culture. Like I said, is it? And more. So we have to rescue ourselves, and the only way we can rescue ourselves is by dealing from a generational perspective. Catch them young. Vachidzidzira a e i o u vanofana kubva vadzidzira kuti kana tasvika pana mbudzi zviri kurevei. Yeah, so you're talking about nations akasiyana-siyana mamwe havasi kutombotarisa issue yeculture yavo. Do you also believe that those countries vane a cultural belief it is strong, they are more successful than those ones who just do yes. I give you an example. China. And more. America had a culture, and that culture, it was more a Christian culture, but they tend to be more secular, and then in the end it's now a cultureless society. And you can see that America is consumed by the pros. It try to hold on to become a superpower and more. But nyika dzine culture na Russia and China and India, you can see that they are progressing. And more than that, China is the perfect example. That country is cultured. But running energy, any culture. So isusu as well. No one in Zimbabwe and we have got less crime and I would believe muna auraiwe aka expire muno. Kuti anongo uraiwe utongonzi muna arova. It's because of my cultural values. But the more you unofunga kuti iwewe kana usingaremekedze midzimu yako iwewe, kana usingaremekedze chivanhu chako, unofunga kuti iwewe ukauraiwe unomuka ngozi iwewe.
kana usingabhilieve iwewe kuti kana ndikafa ndichaita mudzimu, unofunga here ukafa iwewe ukaurayiwa chazomuka kuita ngozi, wanga usingabhilieve iwewe, expire into thin air, because the things that you hold on dearly in this life are the things that should protect you or stand for you when you are no longer here. And muri kuona iwe kana usingaremekedze mudzimu, kana usingaremekedze chivanhu, kana uchibhiliva kuti kana ndikafa inini ndichango evaporate into thin air, unofunga kuti kana wafa iwewe vana vako uchakwanisa here kuvaguida. Do you know kuti vamwe tinogaidwa kuhope nevabereki vedu vakafa nanasikuru vedu vakafa chii, because toremekedza chivanhu. Andimona. Saka you have to be taught kuti kana mubereki wako angari munhu akanaka ari mupenyu, chii chinoita kuti ufunge kuti kana akazouya kuhope kana tikazorova guva rake, guva ratiri kurova iguva rani? Iguva yakari hama yedu. Why tichizofunga kuti raguva riye wakaipa? Funga iwe wafa iwewe takuramba kuuya paguva pako tichiti uri dhimoni. So we have to be taught about those things from a very very tender age. chiKristo chakanaka chakatiticha zvakawanda, asi ngachisa bad lights on chivanhu. Very true there. I think one of the things chandanyanyobatisisa ndechekuti ngatidzidzisane kubva vana vachiri vadiki kuti vanyasobata kuti zvii zvatiri kuita. I understand maschools anoita traditional dance, anoitawo zvakasiyana siyana, even mumakala anenge achiitwa nevana. You're actually seeing kuti alright vari kunzi ngavauye nemapicture ezvakati so that they understand kuti alright kune inonzi Mande, kune inonzi Jerusalema, ngatidzidzisei vana vedu chishona. Hongu. It's not classy kuti mwana anenge achiti hoi taura chirungu. It's not classy. Atinipindurane chachi zvino kachiti vana vadzidze English. So we should, as well as black parents, we should be replaced toita kuti vangonema white parents chete. Because if it's speaking English, it means that nesu vanhu vatema vacho tiri outdated, we are undesirable. There's nothing that our kids can adore about us. Even the way we speak is terrible. Kana ndichitaura ndichidai vanenge vachinzwa mahunga and more. I was actually watching another clip this other day where someone went to UAE and there's a show that they do and they want every person to present themselves in their own language. So a Zimbabwean got there, akambotatarika bati zvakazomugurira kuti chishona chakazoramba kubuda, because they were asking him in English and expecting him to answer in his native language, everything. And one of the things that's actually chakandishamisa kuti munongalipautadzawo kuverenga 1 to 5 in your own language. It's embarrassing. It's like being asked my direction kumba kwenyu kuti hawazive. But uchigona kutsanangura kuti kana uchienda kunonzi uri ku 10 Downing Street unofamba sei. Machaina vanototaura inonzi chi language yayo yatonzwa. It sounds terrible, that language. But they are proud of it. Exactly. Manje Shona kana Ndebele, beautiful languages. Chinyanja, very very beautiful. Kwete English yekuti it's uniform, it does not have my dynamics, it does not have uteshe and mona umzwa uteshe Shona. Saka schools, they should be embarrassed if we have Zimbabwean schools which mandates mana chikapana batidu mana anorowa kuti atarire Shona. Those schools should be embarrassed. They are setting a bad precedent and move on. Okay, that's very true. So I think we need to actually embrace our culture and love our culture, because tsika dzedu. So we have to ensure that we teach our children the proper way, and if we want them to understand our culture, let's teach them. I know some of us as parents, we actually don't understand the culture, but let's find people who understand and who know, and so that they can actually tell our children and let them understand that, you know what, ATR is not bad. It's not bad. It's just a way of also worshiping and also praying to God, but it's just different from Christianity. It's the same as Islam, it's the same as Hindu, it's the same as my religion as well. But us, Munom Zimbabwe, have seen it as a bad it's thing. African traditional religion, not traditional rituals. Yes. So,
I think we have a way to go, a long way to go, so that everyone can understand, because mamwe matambudziko atinosangana nawo in our lives because we're not actually taking our African religion seriously, and some of these things anoshamisa, especially these days zviri kuitika mazuva anaya zvakawanda zviri kuitika zvekuti unoshamisa kuti are we still in Zimbabwe, or we are actually watching my movies and stuff. Even kuyuza vanhu vari kuyuza because vanonyanyotauriswa chirungu, so everything that has to do with the colorism, because people are no longer ukaverenga manovheri ekudhara vainzwa kana musikana achidescribwa aidescribe achinzi ganda rake rakasvibirira hongo wasingazinzi rakatsvukirira rakasvibirira rakasvibirira setsubvu. Okay, so that's the topic that we're having today, guys. I hope you're enjoying your Sunday. Vamwe muri kumachechi, I understand vamwe mukutoshamisa kuti zvizvo zvatiri kumbotaura panapa ndo nyaya yacho, ngatitaurei zvayo, because ndo mwedzi wacho. Hausingori mwedzi wacho chete, asi kuti ndo nyaya yacho. Vamwe hatinonyatsonzwisisa kuti zvii zvinenge zvichiitika, so tiri pano kuti tinge tichidzidzisana, tinge tichiumbana kuti zvii zvatinofanira kuita when it comes to religion. So Zigo, our time is running out. So what are your last words, especially to the young people who would want to also understand kuti chivanhu chedu chiri kufamba sei, uye vanongadawo kuteedza chivanhu ichochi, nekuti vamwe vakazongooneka vakutopfekawo nhembe otonzi iwewe wakuita zvisizvo, although these days hapana achiri kuita izvozvo hake, but maybe someone would want to say, I really want to dig deep, I really want to understand my culture, where I come from, and maybe actually practice it. Yeah, my last words anongotara neingoti akaimbwa anonzi Oliver Mutukudzi the late, anditi kuti dada nerudzi rwako, chimiro nedzinza nechi zvako, handiti tsika dzedu dzakaendepi. We are not saying kuti ndatipfekei nhembe, because it's not really about in clothing or garment, exactly. But it's about unhu hwedu hwechivanhu. And mona, it's not wrong for us to go and copy one or two beautiful things from other cultures. It's not wrong, but at the same time, do not be replaced, because zvedu ndo custom made for us. Mwari pakatotisa kuno Southern Africa anga asingapengi, and we can see even in our artistic expression manzi atinoimba, and muri kuona izvezvi ku South Africa. A musician needs to see was complaining kuti if I was born in America, I was going to be more popular and more successful as a hip hop artist at that side, but he was trying to export a culture which is indigenous ku America ikoko. So they cannot export, they cannot import something that they already have. So it's not import mashanje. Isu tinawo. And muri kuona. Tinofana kuti he was supposed to be doing something that he could export there. Now they are exporting amapiano, they are exporting maskandi, they are exporting bakadi. Zvinhu zviri homegrown, zviri indigenous. And you look at Zimbabwe munomu, my musician akava successful, my musician again in music, again a local influence, and even nyango vaiimba tombotikana nechirungu kana kuti vaiisa ma-instruments kana echirungu, but because zvanga zvine chivanhu chazvinazvo mukati. You look at my dramas, my theatre, my plays, nanimona vanhu vakaita movie rechirungu harina kuonekwa, asi vakaita movie rikuratidza chivanhu chedu rinoita se unoona kutiona even kana neria that soap yandiri, because raitaura about how inheritance zvainofanira kuitwa pachivanhu chedu, vanhu vakapedzisira kudata yechirungu, and moona, and it was appreciated all over. So ndopati kuti isusu vanhu vemuzimbabwe vechidiki, let's seek kuti ndikonzwisa kuti chivanhu chedu chinofamba sei. Inini ndaitombochishora ndichifamba nebhaibheri chete, bhaibheri kwandira rinoshata and ndotorifarira, but ndakazosvika pakutanga kuunderstanda chivanhu chedu I am more better kana ndichinzwisa kuti midzi yangu inoita sei, inobva kupi. So I think that is what I can tell bechidiki.
Thank you so much, Sigo. It's been an amazing moment having you here at Pachikomo FM and sharing what you understand about the African tradition and how youths can actually also take some notes from what you said. So thank you so much to everyone who is joining us here on Pachikomo FM. It's exactly 10 minutes to the hour of 12 as we are now about to finish our program and tichimbonyasotaura kuti chii chaizvo chinenge chichiitika kana tichitaura panhau dzechivanhu uyewo tichitiwo vechidiki munokunzwisisawo here kuti chivanhu ichi tiri kuchiitirei kana kuti hamusi kunzwisisa. So ndo zvatanga tichitaura panapa. So thank you so much. I think we've come to the end of this program. Thank you. So till we meet again next week with another exciting episode, thank you so much.